Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. Some of the things that he was explaining was just so simple, but it was truth that just hit right home. He's changed my life. He's changed my walk. I have a hunger for God now that I've never had before. And this is just the beginning. And now, here's Andrew. Welcome to our broadcast of the Gospel Truth. Tubaaniriza ku programu yaffe ey'olwaleero ey'amazima g'enjiri. Today is a very special program. It has now been 20 years Programu yaffe nno ey'olwaleero bannange ya njawulo kubanga gibadde emyaka kati 2 since I had the second most important encounter with the Lord. Okuva bwe nnafuna ensisinkano yange gye nnyinza okugamba nti yakubiri ne Katonda That I think I've ever had. That was on January the 31st, 2002. ku ezo zonna ze nali mbadde nazo olunaku lwali nga 31 January 2020. And the Lord spoke to me through a scripture here in Psalms chapter 78. Katonda n'ayogera nange okuyita mu byawandiikibwa wano mu Zabbuli 78. And in verse 41. Let me just read the 40th verse and 41, but it says, olunyiriri luno olwana paka kwana mu lumu kandi kusomere lugamba, how oft did they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? And of course, this is the writer talking about the children of Israel. Nti emirundi nga mingi gye baamujeemera mu ddungu. Wano nno omuwandiisi ayogera ku baana ba Isirayiri. They came out of the land of Egypt, and even though they'd seen so many miraculous things, bwe baali nga bava e Misiri ne batuuka mu ddungu, baalaba ebyamagero bingi nnyo nga bava e Misiri. and God had done so many good things for them, they just Era nga baalaba Katonda ng'akoze ebintu bingi nnyo eby'enjawulo gye bali. constantly were in a state of unbelief and wanting to return back to Egypt. Naye buli lunaku baayingiranga mu butakkiriza nga baagala okuba nga baddayo n'e Misiri. And griping and complaining. Baagendanga maaso n'okwemulugunyanga n'okuluma obujiji. And so that's the context. That's what he's talking about. And Olwekyo kati kino kyonna wano kyayogerako wano. then in verse 41 it says, yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Yeeyongerayo n'agamba nti ne bamunakuwaza mu lukoola ne bamukemanga olutata ne banyiiza omutukuvu wa Isirayiri. And on January the 31st, 2002, N'olwekyo olunaku lwali nga 31 January 2020, God spoke to me about 12 o'clock midnight Katonda ayogera nange ssaawa zaalinga 6 ez'ekiro. and said, you're limiting me by your small thinking. N'aŋŋamba nti ontaddeko ekkomo n'endowooza ye ntono. And I tell you what, that transformed my life. Naye kankugambe kino kyakyusiza ddala obulamu bwange. You know, I had even ministered on this verse before and Omanye nti nali mbuuliddekoko n'okuyita mu lunyiri luno told other people not to limit God, but that night, nga ŋŋamba abantu obutateeka kkomo ku Katonda, naye ekiro ekyo God spoke it to me, and I mean, it just penetrated my heart. And Katonda yayogera nange, naye kankakase nti ku yayogera nange ekyo kyayingirira ddala mu mutima gwange. for the last 20 years, Emyaka 2 agayise, this is something that I've been focused on, is taking the limits off of God. kino kye kintu kye mbadde nteekako essira, okuggyako Katonda ekkomo. And I mean, the results have been miraculous. Naye nga nnyinza okugamba nti byenfunyeemu bingi nnyo ddala. So I've got a book N'olwekyo nina akatabo that I wrote about this not long after the Lord spoke to me ke nawandiika oluvannyuma lw'ensisinkano eno Katonda we yayogera nange, about don't limit God. nga era nako nakatuuma nti toteeka kkomo Katonda. And we're offering this book. We've also got a study guide Olwekyo akatabo kano nako tukayina, ate nga tuyina n'ekitabo era ekikwatagana ku ssomo lino erisobola okukuyamba okuba ng'osomesa abalala on this, don't limit God. ku ssomo lye limu nti toteeka kkomo Katonda. And then after 10 years Kale ate oluvannyuma lw'emyaka gino 10 of not limiting God, I put out a series that was entitled Don't Limit God Times 10. nga sikyateeka kkomo Katonda, era nina essomo eddala lyenzije mu ssomo lino eryasooka nga lyo ndiyita ti toteeka kkomo ku Katonda emirundi 10, to give just an update about how things had changed. And I mean, it was miraculous. nga mu lino essomo lyo ngezaako okuwa embalirira ya biki bye tutuuseeko, kankubuulire buli kimu kyonna kyamagero. What God did in just
I mean, within weeks of the Lord showing me that. mu ekyo katonda kyazze akola era wiiki ntono nnyo oluvannyuma lwa katonda okundaga I'll be talking about some of these things. ngenda kukuba nga njogera ku bimu katonda by'akoze. And so the first 10 years was miraculous. emyaka 10 egisooka mu butuufu gibadde gya kyamagero. Our ministry grew exponentially. obuweereza bwaffe bukuze nnyo ddala. But did you know that the second 10 years, which we've just now completed, naye okimanyi nti ate emyaka 10 emirala egiddirira nga twakamaliriza kati and we're starting into our 21st year since the Lord spoke to me. nga kati twakayingira omwaka gwaffe ogw'abirimu okuva ku egyo katonda lwe yayogera nange. The next 10 years have been absolutely phenomenal. emyaka ate 10 egizzeeko kankubulira ate gyo gibadde gyanjawulo nnyo. And so I'm going to be talking about all of these things. lwekyo kati ngenda kuba njogera ku bintu bino byonna. We've also got this little sticker that says, don't limit God. tulina n'akapande nno akakwatira akalungi ennyo ddala nga nako kaliko ebigambo nti toteeka kkomo katonda. And it's a static cling sticker that you can just peel off and it sticks to anything. nga kapande kayonjo ddala kalungi okaggyako akaveera n'okatimba ku kintu kyonna. And this is for putting on your mirror. I've got one on my mirror. nga akapande kano osobola okukateeka ku ndabirwamu yonna era nga nange kennyini nakateeka ku ndabirwamu yange y'emmotoka. And we'll be giving those out to anybody who asks for them. nga n'obupande buno tugenda kuba tubuwa oyo yenna anaaba nga akeetaaga. And then we're going to make brand new product out of this, because what the Lord spoke to me 20 years ago, ng'era tugenda kubaako n'ekirala ate ekipya kye tukola okuva mu ssomo lino eryatuteekako mu katonda kubanga katonda byayogera nange emyaka 2 agayise is valid. ekyamazima kati kirabibwako. And it'll work for anybody, but I think it even adds to the things that I taught 20 years ago. era nga bikolera ddala kubanga naffe bitukoledde bisobola n'okukolera omuntu omulala yenna kubanga bino katonda yayogera naffe emyaka 2 agayise. When you see what God has done naye bw'otunuulira ebyo byonna katonda by'akoze over the last 20 years, mu myaka aga 2 agayise, and it is just absolutely phenomenal. kambabuulire kyewuunyisa n'okwewuunyisa. And I'm going to be sharing some things. I made a little list right here last night. ngenda kubanga tugabana ebintu bingi nnyo. olunaku lw'eggulo nina ebintu bye nawandiiseeko wano wansi. I just sat down and wrote out some of the differences that have happened in 20 years. natudde wansi ne mbaako bye nawandiise enjawulo ebaddewo okumala emyaka aga 2 agayise. I want to preface this by saying that this is not patting me on the back or bragging about me. na kino kankyogere nga sinnatandika nti ebigambo bino banna ebyengenda obbagamba si bigamba nti oba mu mpaano oba mu nsuute. Those of you who have known me will know that I tell people all of the time that I don't know why God chose me. mu mwenna abazze bagoberera nga mugoberera puroguramu zange mumanyidde ddala nti nkyogera nnyo nti nze simanyi na kumanya lwaki katonda yalina okunnonda nze. I'm not the sharpest knife in the drawer. ekyamazima kiri nti si nze kambe akasinga obwogi akali mu drawer. I am not taking credit for all of the great things that are doing. n'olwekyo siina kyakwewaanyisa kyonna ku ebyo byonna katonda byazze akola. I'm sharing these things just to validate naye ngabana naawe ebintu bino okuwa obukakafu ddala that the truths that God has shown me work. nti amazima gano katonda gandaze abange gakola. They've worked in my life, and God is no respecter of persons. ng'ate ebyo byennyini bikoze mu bulamu bwange katonda tayawula mu bantu. Romans chapter 2 verse 11. baruumi 2:11. What he's done for me, he'll do for anybody. And I believe that the vast majority of us, kitegeeza ki nti ekyo kyakoze mu bulamu bwange asobola okukikolera omuntu omulala yenna naye ekyennaku nti abantu abasinga obungi ku ffe. I mean the vast majority, probably 90% or more kyeŋŋamba nti 90 ku 100 oba n'okusingawo of the body of Christ is limiting God. mu mubiri gwa kristo nti bonna abo bateekeko mu katonda. And I'm going to be talking about the reasons that I was limiting God. nga ngenda kukuwa ensonga lwaki nali nteekeko mu katonda. And I'm going to be identifying them and countering them. We're going to be talking some about imagination, nga njagala okuba nga mbikugirayo mbikulage. ngenda kwogera ku ndowooza which I've turned into a separate teaching by itself, and we may be offering that later in this series. ng'eryo nno nayo nalifudde essomo ku bwalyo nalyo ngenda kuba ndikwanjulira mu maaso awo. But the reason I'm going to share these statistics isn't
to pat me on the back. naye nga ensonga lwaki ngenda kubanga nkuwa embalirira eno yonna si kubanga neewaana, It's just out of thanksgiving to God naye nkyogera nga ekyokwebaza eri Katonda for what He's done and to show that this works. ku lwekyo kyonna ky'akoze n'okulaga nti bannange bino bikola. It's just like me teaching on healing. Kiringa kati nze okusomesa ate kuwonyezebwa. Then I say, I've seen my son raised from the Ne dead. nkugamba nti ndabye omwana wange ng'azuukizibwa okuva mu bafu, I've seen my wife raised from the dead. ne mukyala wange kennyini ng'azuukizibwa okuva mu bafu. I don't say those things to, make a comment about me. Bino byonna bwe mba mbikugamba si byogera nti kubanga neewaane oba nti neeyogereko neenyumye. I'm just doing it in thanksgiving and saying that it works. Naye byonna byonna mbyogera nga okwebaza eri Katonda n'okulaga nti ebintu bino bikola. The things that we're teaching aren't just theory. They're things that we live and that they work. Ebintu bino bannange bye twogera si bintu bye tujja obuzzi mu bitabo ne tubyogera, wabula tubyogera kubanga bye bintu bye tutambula ate era bikola. In our life. So let me go through some of these. I'm not going to spend, I could spend a lot of time on every one of these, mu bulamu bwaffe n'olwekyo kambe nga mpita mu bintu bino kimu ku kimu, but I just want to go through and show you naye nga njagala byonna mbiyitemu mpola mpola nkulage the difference that this teaching made in my life. enjawulo essomo lino lyereese mu bulamu bwange. Back in February, right after the Lord spoke to me, January the 31st, 2002. Mu mwaka ogwa 2002 mu mwezi gwali gwa kubiri nga Katonda yakamala okwogera nange. In February, I called my staff together. Mu mwezi ogwo ogwokubiri nayita wamu bakozi bannange bonna. And I told them that I said, man, God has rang my bell. Ne mbagamba bannange mumanyi nti Katonda ayogedde nange. And I said, I don't know how long it takes to change this image on the inside. Ne mbagamba banne simanyi oba kikigenda tutwalira bbanga ki okukyusa ekifaananyi kino nga tuva munda. But I've been limiting God and I'm going to take the limits off. Naye okubagamba mbadde nteeka ekkomo Katonda era njagala okujja ekkomo eryo Katonda. I'm going to believe God big. Mbe nga nzikiriza Katonda mu bintu ebinene. And we are going to see change happen. That was on February the 11th. I called my staff in. At that time, Ng'era tukkiriza Katonda nti ngenda kubanga tulaba ebintu ebinene. N'olwekyo nabayita mwezi gwali gwa kubiri ennaku za mwezi 11. we had 23 employees. This is February the 11th. Era nga 11 omwezi ogwo ogwokubiri gwali olunaku 22 twalina abakozi 23. 2002. Ogwo nno omwaka gwa 22. Now we are in 2022. Nga tuno tuli mu mwaka gwa 2022. And we have 987 employees worldwide. Kati mu mwaka guno ogwa 2022 tulina abakozi 987 okwetooloola ensi yonna. 714 are here in the U.S. Nga kwaba abakozi 987 abakozi 714 bo bali wano mu Amerika. The others are all of our extension schools and offices. Abalala bo bali mu masomero gaffe gonna akwetooloola ensi ne ziwoofiisi zaffe zonna Around the world. We got 19 offices scattered around the world. At okwetooloola ensi yonna nga tulina woofiisi 19 mu nsi the yonna. time that the Lord spoke to me, we didn't have any offices around the world. Naye ng'ate Katonda we yayogera nange akaseera ako twete tulina woofiisi yonna It's ndala. possible that we might have started our UK ministry by that time. I'm really not sure. Kiyinzika okuba nga mu kaseera ako weyogera nange twete tutandisa woofiisi yaffe ey'omu Bungereza sikakasa But bulungi. anyway, now we have 19 offices, 987 employees. Naye nga kati nga wenkugambye nti essaawa ya leero tulina abakozi 987 worldwide versus 23 when the Lord spoke to me. okwetooloola ensi yonna, naye nga jjukira bwe tukigereegeranya n'abakozi 23 be twalina nga Katonda ayogera nange. Now, this is not the only way to measure change and stuff like that, but all of these stats Eno si y'engeri yokka gye tusobola okuba nga tugereegeranyaamu enkulaakulana, naye ate oba ogassa ebibalo bino byonna they're indicative that something dramatically changed. naawe okiraba bulabye naye nti mu butuufu waliwo ekintu eky'amaanyi ekibaddewo ekituuseewo ne kireeta enkyukakyuka. You know, we're 43 times more staff Kubanga kati tuli ebitundutundu 43 okusingawo nnyo nga bwe twali. that it takes to minister and meet the needs of people than we were back 20 years ago. When Ng'ate nno ekyo kye kitwetaagisa okulaba nga
tuweereza era nga tukola buli kimu kyonna Katonda kyatwagaza okusingako ku myaka 2 agayise. The Lord told me I was limiting him, so I think that that's one of the indications that it worked. Katonda bwe yaŋŋambira nti mutaddeko ekkomo. Kino nno kye kimu ku bikulaga nti kati banna ebintu bino bikola. At that time we covered 3% of the U.S. population. Ebiseera ebyo bwe yayogera naye Katonda twali tutuuka mu Amerika yonna obutundutundu 3 ku 100 with our television program. We had just started on television in nga tuyitira ku programu yaffe eya telefayina twalino twakagitandika ebiseera ebyo 2000, and in 2002 we had reached up to 3%. mwaka gwa 2000 kati nga 2022 twali kati tutuuse mu Amerika yonna ng'abantu abatulaba bali obutundutundu 3 ku 100 of the U.S. population. We now cover over 3.2 billion people worldwide. nga wogeregeranya abantu bonna bali batula mu Amerika yonna naye kati we twogerera olwaleero tuyina abantu betutuukako obuwumbi 3 mu miliyoni 2 okwetooloola ensi yonna. We broadcast, I think, in 13 different languages. It's even 11 or 13. nga gye tuweerereza yonna tuweereza mu nnimi 11 oba 13 okwetooloola ensi yonna. Different languages. I speak Farsi. ng'era ojja kunsanga mu mawanga agamu nga Uganda njogera Oluganda kyewuunyisa. Which of course I don't do it, but we have somebody voice over era nga si kuba nti mba ndwogera naye waliwo omuntu anzivuunula. and speak, and we're into French and we're in Russian. bwe mba nga njogera ne Bufalansa nno era nayo kye kimu. We're across 11 time zones. We actually each reach more potential. ne Russia nayo bwe tutyo kati nno ng'ate tulina ebitundu bingi ddala bye tutuukako Russian people than we do in the U.S. ebya Russia okusinga nno ate kati n'ebitundu ate bye tukomako mu ggwanga erya Amerika. We've got testimonies of people that have been imams in Pakistan tulina nno obujulizi obw'amaanyi ddala abantu ababadde bayimaamu mu mawanga nga Pakistan and in Dubai who've gotten born again ne Dubai nga bayimaamu abo baalokoka watching my program nga baalokokera ku puroguramu zange ze baalinga balaba and are now teaching the truth, the gospel, kati nga bwe twogerera babuulira amazima enjiri in their mosque. mu mizikiti gyabwe. I don't know how all of this works, nange simanyidde ddala oba kino kikola kitya but we've heard testimonies of that. nanti ng'obujulizi tubufunye obukwata ku ekyo. We had a $50,000 per month television bill. twalina nga ssente ze twasasulanga $5,000 egya dola ze twasasulanga ku When ziterefayina. the Lord spoke to me in 2002, Katonda bwe yayogerera wamu nange mu mwaka gwa 2002 now we have a 1.25 million television bill. naye nga ssente zonna kati ze tusasula eri miliyoni 1.25 eza dola ku terefayina. And of course, you know, it takes a lot of money to pay all of the employees and then ng'era mukimanyi nti mu butuufu kitwala ssente nnyingi okusasula abakozi bonna all of the material we put out, and it's just changed a lot. na buli kintu kyonna kye tukola ekifuluma ebweru eyo n'olwekyo ebintu bikyuse nnyo. At the time the Lord spoke to me in 2002, we had 14,600 square feet. ng'akaseera ako ak'omwaka 2002 Katonda bw'ayogera nange twalina ekibangiriza ky'ettaka kya square feet 1,416 Where we were occupying, and that was where all of our offices were. nga ekyo nno kye twalina ekibangirize nga ne woofiisi zaffe zaatuulanga okwo. We now have 620,000 square feet. naye nga kati we twogerera tulina ekibangiriza ky'ettaka kiriko square feet 62,000. That's 42.5 times more. ekyo nno kitegeeza ki nti tulina ebitundutundu 42 ku 100 ebyeyongeddemu. We had 2 acres back in 2020 or 2002 twalina yiika 2 ez'ettaka mu 2022 when the Lord spoke to me about how I was limiting him. Katonda bwe yayogera nange nga ndaga we nali mutaddeko ekkomo. We now have 493 acres. naye nga wenjogerera kati tulina yiika 493. And I believe that God has set us up to be able to expand Charis Bible College into the
foreseeable future. ng'era nzikiririza ddala Katonda nti mu butuufu buli kimu kyonna atuyambe ne tuba tukiteeseteese okuba nga tugaziya Caris Bible College mu biseera ebyo ebijja. It's just phenomenal what God has done. Tugamba kiwunsa n'okwewuunyisa eri ekyo kyonna Katonda kyali mu kukola. That is a 246 times Kati egyo giri nga 246 increase in just the amount of real estate that we own. byonna byonna woba bigasse engeri gye tukulaakulanyeemu mu mataka ge tulina kati. Back in 2002, we had 24,000 calls. Mu mwaka 2020 amasimu ge twafunanga gaalinga emitwalo 2,400 in a year. mu mwaka mulamba. We now have over 60,000 calls a month. Naye kati tufuna amasimu emitwalo 60 omwezi gumu. And we have a total in 2021. Nga omwaka gwali gwa 2021 We had 675,000 calls twafuna amasimu emitwalo 67,500 that were answered. Now, we had some others that we got too busy and we missed some calls, but those are the ones that we answered. ago nga genjogedde nno ge twaddamu waliwo ge tutasobola kuddamu twalina birala bye tukwasaganya. We also have outbound calls that we do. If you add all of this together, I don't know what the number would be. naye nga tulina n'amasimu ate era amalala ge tufuna nga simanyi singa nagano nago tuba tugagasseeko simanyi oba ennamba eyinza kuba etya. But it'd certainly be over 700, probably 800,000 calls. naye nga nzikiriza nti gayinza okugenda mu masimu emitwalo 7 oba 8 oba oliawo. Incoming and outbound versus 24,000 for the entire year of 2001. naye ng'ago gonna olaba kati woba ogageregeranyiza nago ge twafuna amasimu emitwalo 24 ge twafuna mu mwaka gwa 2022. Now, each one of these calls represents people's lives kati buli simu ekubibwa eraga ki etegeeza nno bulamu bw'abantu that are being changed. obukyusiddwa. That's awesome. ekyo nno bannange kirungi ddala. I tell you, I'm excited about that. We had one foreign school in 2001. Mpulire kinsanyusizza nnyo ddala ate ekyo. Twalina essomero limu ery'ebweru eyo mu mwaka gwa 2021. That was in the UK. Ng'essomero eryo lye lyali mu ggwanga lya Bungereza. We now have 27 foreign schools. Naye olwero wenjogera tulina amasomero 27 ebweru eyo. We had about 150 students worldwide. Twalina abayizi 150 okwetooloola ensi yonna. In 2001, we now have 8,300 worldwide. Naye nga kati ng'oggyeko gw'omwaka gwa 2001 kati olwaleero wenjogera tulina abayizi 83 okwetooloola ensi yonna. Graduates, we had somewhere, and I'm not sure on this number, but somewhere around 700 or 800. nga be batikkiddwa tulina nno abayizi sekakasiza ddala nnamba ne bali wakati wa 700 n' 800. Graduates in 2001, we now have over 12,000 graduates. nga bano be batikkirwa mu mwaka gwa 2001 naye nga kati wenjogerera kati tulina abayizi be tutikkidde abali mu 1,012. And of course, the school has increased dramatically so that going forward, nga mu butuufu era okirabulabi nti essomero likulidde ddala ate nga gye tugenda mu maaso eyo it's going to be increasing potentially. Our first year class essomero ligenda kuba lyeyongerera ddala okukula ennyo ng'era omwaka gwaffe ogusooka here in Woodland Park, Colorado, wano we tuli mu Woodland Park, Colorado. is I forget the exact number, but it's 360 or something like that. nawo neerabidde ennamba entuufu naye ndowooza tuli wakati w'abaana nga 360. So the numbers are going to be increasing dramatically n'olwekyo kati ennamba zino zigenda kuba zikulira ddala nnyo ate era as we go forward. gye tweyongera mu maaso eyo. I had one language that I was broadcasting in 2001. nayina olulimi lumu lwe naweererezangamu okwetooloola wonna mu mwaka gwa 2001. We're now in 13 languages. naye kati nga tuweerereza mu nnimi 13. I had one book translated in 2001. nayina akatabo kamu akavvuunule mu mwaka ogwo ogwa 2001. We now have 49 books naye kati wenjogerera tulina obutabo 49 that are translated. obuvvuunuddwa mu nnimi ez'enjawulo. We have 239 of our materials translated into 49 languages. tulina ebitabo eby'enjawulo 239 ebivvuunuddwa mu nnimi ez'enjawulo 49. Charis is into 13 different languages, the Charis curriculum.
curriculum. Era amasomo ga Charis Bible College nago nga gali mu nnimi 13 ez'enjawulo. Ebyo byonna byonna bye tusomesa mu Charis Bible College. Our DE, which is our Discipleship Evangelism course, is translated into 44 languages. Nga n'amasomo gaffe agakola omuyigirizwa nago gavuunuddwa mu nnimi 44 ez'enjawulo. Learn how to take the limits off God when you get Andrew's new series, Don't Limit God, 20 Years Later. Don't Limit God 20 Years Later is available in a CD or DVD album made from our daily television broadcast. Also available today is the Don't Limit God book and companion study guide. This entire series is also available for audio download absolutely free from our website. We want to say a special thank you to the grace partners of Andrew Womack Ministries. Your gifts make it possible to put free ministry materials into the hands of many people in need. If you're not already a grace partner, we ask you to pray about becoming one today. We appreciate your generosity and hope to hear from you today. Did you know that you can enroll at Charis Bible College anytime through the year? With our correspondence program, this gives you the opportunity to study all your classes and do all your exams online at your own pace. You can study at your very, very good comfort in your living room, at your workplace, in the village, anywhere you are, anytime, any place. And so if you're really interested in enrolling here at Charis Bible College, please call our enrollment counselors on 0701 422 747. This number is also on WhatsApp, or you can call 0778 556570, or you can visit us here at our headquarters at Luganda Road, Park Royal Plaza, levels 5 and 6, or you can even apply at charisuganda.net. We love you and God bless you. We look forward to seeing you. We shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Listen carefully to my words, for they bring life to those who find them. Learn how you can experience the Word operating in your life with online courses from Charis Bible College. It's a good story, but it doesn't really exist. He doesn't exist. He was God. I would say I believe in myself. The people would give me a blank stare and I'd be like, have you ever heard this? And they said no. The ministry of Andrew Womack and Charis Bible College provides students with the opportunity to share God's love with the world. The streets of Cologne and Berlin in Germany. We presented dramas and danced on the streets to draw in the people. They see this joy inside of us, and that's what draws them to us. After the skit was done, we'd just run out and we'd start talking to them. We'd just invade their lifestyle and just start talking to them about Jesus. Charis Bible College. Discover your destiny. Prepare to live it. If you would like to continue following Andrew Womack Ministries Uganda, please call 0778 556 570 or 0701 422 747. Visit our website at awmuganda.net. Blessings to you all.